Krishna Krishna Gurudaya Shrimate Prahladananda Swami Namaste, Saraswati Deve, Gauravani Prakarine, Nirvise Sarashunyavadi, Atyatya Ritatarine. Namaste, Saraswati Deve, Gauravani Prakarine, Nirvise Sarashunyavadi, Atyatya Ritatarine. Shri Krishna Chaitanya Guru Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna
His Divine Grace, Shalasi, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Prahladananda, all glories to the Sangha, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vijay, Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharane, Nirvishesha Srimati Pastayanati. Om Ajnanatimandasya Karanjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Prajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Sakam Vitam Scha
Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Siddha Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Any particular verse? Chapter 5, verse 19. Okay. What's that? Ihaivater Jita Sargo. And I'll just read it. Ihaivater Jita Sargo Yesham Samyesitam Manaha Nirdosham Hi Samam Brahma Tasmat Brahmnite Sitaha. You just read it. Everyone speaks Romanian, right? Except for us. Cei ale căror minți, traducere și comentariu de grația sa divină este Prahladananda Swami Prabhupada. Cei a căror minți sunt stabilite în egalitate, cei ale căror minți sunt stabilite în egalitate au cucerit deja condițiile nașterii și morții. Ei sunt lipsiți de greșeală ca și brahmani și astfel ei sunt deja situați în brahmani. Egalitatea minții, așa cum este menționată mai sus, este semnul realizării de sine. Cei care au atins un asemenea stadiu trebuie să fie considerați că au cucerit deja condițiile materiale, în mod specific nașterea și moartea. Atunci când o persoană se identifică cu corpul său, el este considerat un suflet condiționat. Dar imediat ce el este elevat la stadiul egalității, prin realizarea sinelui, el este eliberat de viața condiționată. Cu alte cuvinte, el nu mai este supus nașterii în lumea materială, ci poate să intre în lumea spirituală după moartea sa. Domnul este lipsit de defect, de greșeală, pentru că El este fără de atracție și ură. Și El, de asemenea, fără atracție și ură. Similar, când o entitate vie este fără atracție și ură, ea, de asemenea, devine lipsită de greșeală și eligibilă să intre în cerul spiritual. Asemenea persoane sunt considerate deja eliberate și simptomele lor sunt descrise mai jos. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Tanamane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shrindvadi Paskatyate Satarane. Bhagavad Gita, two things are explained. În Bhagavad Gita au fost explicate două lucruri. Knowledge of the self cunoașterea despre sine and knowledge of the Supreme Self. și cunoașterea despre sinele suprem. And the knowledge of how to become free from material conditions and to come to the spiritual platform of consciousness. Și cunoașterea despre cum să ne eliberăm de condiția materială și să atingem planul spiritual al existenței. These are repeated throughout the Bhagavad Gita. Acestea sunt repetate din nou și din nou în Bhagavad Gita. For instance, in the 18th chapter, Krishna explains a very long process
of rising above the three modes of material nature. De exemplu, în capitolul 18, Krishna descrie un proces foarte lung de a depăși modurile naturii materiale. In one's work, În activitățile in one's knowledge, prin cunoașterea one's noastră, intelligence, prin inteligența one's noastră, determination, prin determinarea noastră, one's happiness, prin fericirea noastră. and then when finally one comes to the Brahma Buddha platform. Și în final, o persoană, după ce depășește modurile naturii, atunci atinge nivelul numit Brahma Buddha. Which is characterized by Brahma Buddha Prasanatma, Nasositi, Kanshiti, Samak Sarveshu Bhuteshu, Mad Bhakti Magate Param. It's characterized by the giving up of hankering and lamentation. Acest mod, această platformă transcendentală este caracterizată prin renunțarea la tânjire și lamentare. Material life means we're hankering for some better material circumstances. Viața materială înseamnă că noi tânjim tot timpul după circumstanțe materiale mai bune. And we're always lamenting that I made so many mistakes in the past, or so many things happened to me which were unfortunate. Și mă lamentez tot timpul pentru greșelile care le-am făcut în trecut sau pentru lucruri care mi s-au întâmplat și care le consider nenorocoase. So either we're lamenting about the past or we're hankering for a better future. Sau ne lamentăm pentru trecut sau tânjim pentru un viitor mai bun. So this is called Ichcha Dvesha Samutena Dvandva Mohena Bharata Sara Bhutani Samoham Sargayanti Parandava. That all living entities are born into delusion. Toate entitățile vii sunt născute în iluzii, Overcome by the dualities of desire and hate. copleșiți de dualitățile dorinței și urei. So basically it's quite simple. În principiu este destul de simplu. Everyone wants to become God. Fiecare persoană vrea să devină Dumnezeu. And they envy the actual person who's God. Și invidiază adevărata persoană care este Dumnezeu. And generally anyone who's superior to them. Și în general pe toți cei care sunt superiori lor. And they're angry that they can't become God. Și sunt supărați că nu pot să devină Dumnezeu. But there's a process of becoming free from this material consciousness. Dar există un proces prin care putem deveni liberi de această conștiință materială. One may take to a very long process of karma yoga, dutiful activities. O persoană poate să angajeze un proces foarte lung de karma yoga, activități îndeplinite cu simțul datoriei. Rising up from desiring a better material life Trecerea de nivelul doririi unei vieți materiale mai bune to the point of understanding that I'm actually a spiritual soul până la punctul în care înțelegem că suntem de fapt suflete spirituale and trying to get free from material conceptions of life. și încercând să devenim liberi de concepția materială a vieții. And then practicing different types of yoga to actually liberate one's consciousness from and the soul from material existence. Și apoi practicăm diferite tipuri de yoga pentru a elibera conștiința și sufletul din existența materială. But these generally take a long time. Dar aceste lucruri vor dura mult timp. And in Kali Yuga, when people have little faith that there's such a thing as a soul, Și în această era Kali în care oamenii au puțină credință în existența acestui suflet and they're just overwhelmed by material obligations, și sunt copleșiți de tot felul de obligații materiale. when Srila Prabhupada was in New York, one of his disciples' mothers came, Strayadisha's mother, and said, Prabhupada asked her, La un moment dat, când Srila Prabhupada era la New York, odată mama unui discipol de Srila Prabhupada a venit și Prabhupada a întrebat-o. when will you get your son married? When will you get your son married? Când o să-ți căsătorești fiul? So she said, when he can afford it.
Și i-a spus când o să poată să-și permită. So Srila Prabhupada was quite surprised. Și la Prabhupada a fost mulțumit, uimit, surprins. Because in India, even the poorest person with practically absolutely nothing has a wife at least. Pentru că în India, cea mai săracă persoană care nu are absolut nimic, are măcar o soție. Even they're driving a rickshaw, Chiar dacă ei conduc o rickshaw, still they're married totuși sunt căsătoriți and they have a child. și au un copil. Which means they're making something like, 2 rupees, 10 rupees a day or something. Câștigă ceva de 50 genul rupees a day. 10-50 de rupii, 2 euros a day. 2 euro pe zi. Still they're able to survive. Totuși pot să supraviețuiască. But in New York at that time, minimum wage being, people would make at least, $50 a day. Dar în New York, în vremea aceea, oamenii câștigau pe zi, poate $50 pe zi. Even if you're working, breaking bricks, you make at least $50 a day. Chiar dacă lucrezi și faci cărămizi, câștigi atâta. Still, they could not afford to get married Totuși nu-și permit să se căsătorească. because if you're making 100 rupees a day in India, your rent costs you only maybe 10 rupees a day. Dacă în India câștigi 100 de rupii, chiria te costă 10 rupii pe zi. And if you're making $50 a day in America, then the rent is $40. Dacă în America câștigi $50, chiria e 40. And the air is another 10. Și aerul e alți 10 dolari. So Kali Yuga has become very complicated. Era lui care a devenit foarte complicată. Generally, many people can't even, as it says in Spanish, no tengo espacio para caer mi muerta. No tengo espacio. I don't have room. I don't have enough room even to fall dead on. Nu am suficient loc niciunde să cad mort. An expression. I'm so poor. I can't even afford to fall down dead. E o expresie în spaniolă care înseamnă că sunt atât de sărac încât nu-mi permit nici să mor. So that's generally in Kali Yuga, people can't even afford to die. Asta este principiul în care oamenii nici nu-și mai permit să moară. There were people working, as Prabhupada said, very hard for a life of very short duration. Cum explică și Prabhupada, oamenii muncesc din greu pentru o viață de scurtă durată. And therefore they have very little time to actually hear about spiritual life. Și din cauza aceasta au foarte puțin timp să asculte despre viața spirituală. What they speak of actually practicing it. Ce să mai spunem de a o practica? And people's minds, as we know, manda samanda matayo, manda bhagya upadrutaha. People are lazy, unlucky, misguided, and above all, always disturbed. Oamenii sunt leneși, îndrumați greșit și totdeauna tulburați. So in this age of Kali, people have an alpa ayusha. They have a short lives. În această era a lui Kali, oamenii au vieți scurte. Lava, Yude, Gana. And therefore, the only practical process, of course, as we know, is the chanting of Hare Krishna. Și ca urmare, singurul proces practic este cântarea aceasta a Hare Krishna. But the chanting, although it's immediately effective, Deși această încantare este imediat eficientă, still has to be accompanied by basically changing of one's lifestyle. ea trebuie să fie acompaniată de o schimbare a modului de viață. Prabhupada introduced 4 regular principles, Și la Prabhupada a introdus aceste 4 principii regulative, which to most people seems extraordinarily strict. Pentru foarte mulți oameni acestea par extraordinar de stricte. When there was one gentleman, the Marquis of Jetland,
Marquis of Jetland. He was a Marquis. aristocracy in England. Ok. La un moment dat a venit un domn care era marchizul de Zetland. He was at one time the governor of Bengal. El la un moment dat, în trecut, fusese la un moment dat guvernatorul Bengalului și s-a întâlnit cu Srila Prabhupada în anii 70. He even came to where Prabhupada was going to school, Scottish Churches College. Și a fost și la școala unde Prabhupada a mers și el la școala la Colegiul Special din Calcutta. Later on he went back to England. Mai târziu s-a întors în Anglia. And there he met one of Srila Prabhupada's godbrothers who had gone there to preach. Și acolo a întâlnit unul dintre discipolii lui Prabhupada care s-a dus acolo, dintre frații lui Prabhupada care s-a dus acolo să predice. And one day he approached Srila Prabhupada's godbrother and inquired of him if he could become a Brahmin. Și l-a întrebat pe acest discipol dacă el poate să devină brahmana. So Prabhupada's godbrother said, yes, I can make you a Brahmin. Și acesta i-a răspuns, da, sigur, poți să devii un brahmana. But you have to follow these four principles. Dar trebuie să urmezi aceste No fish, no eggs. fără carne, pește, ouă. And no intoxication, no gambling. Fără intoxicant, să nu mai folosești lucruri îmbătătoare. No illicit sex. Fără să elimini sexul ilicit. And the man immediately replied, Jocurile de noroc și omul acesta a such răspuns. an educated, sophisticated, aristocratic man. De acest om aristocrat, sofisticat, Impossible. i-a spus imposibil. As one famous man in America was told, you have this disease, if you have sex, you're going to die. Un om bogat odată în Statele Unite, un aristocrat din Statele Unite, odată i-a fost spus că are o boală și dacă mai se angajează în sex, va muri. And his response was, Și răspunsul său a fost, I'd rather die. și a spus, mai bine să mor. Or as Prabhupada was coming back from going to the doctor in Los Angeles, Odată și la Prabhupada a fost la doctor în Los Angeles and he passed by one movie theater. și a trecut pe lângă un cinema. And the title of the movie was, Is There Sex After Death? Titlul filmului care urma era Există sex după moarte. Prabhupada came back to the temple in Los Angeles Prabhupada s-a întors la templu în Los Angeles and gave a lecture. și a dat o lecție. And during the lecture he said, I came back from the doctor and I saw the title of the movie that we passed by was, in the theater that we passed by, was, Is There Sex After Death? Și Prabhupada în lecție a pomenit acest incident, cum a trecut lângă cinema. So you should go when you're preaching today, because devotees are distributing books, most of them. Și la Prabhupada a spus la devotații care se duceau să distribuie cărți. You should tell everyone you meet that there is sex after death. Și trebuie să le spuneți la toți că există. In 8,400,000 species of life. În 8.400.000 de specii de viață. And if people hear this, Când oamenii vor auzi aceasta, then they won't be afraid of death. atunci nu le va mai fi frică de moarte. So generally speaking, to follow these principles is rather difficult for people. Ca urma aceste principii este în general dificil pentru oameni. Therefore, yesham antikatam papam jananam punya karmanam tedvanva mohan nirmukva bhajante mam drida vrataha. That only those can actually act piously. Și doar cei care pot acționa pios, Actually, yesham antikatam papam, those who become free from sinful activities. cei care devin liberi de activitățile păcătoase. Therefore, Prabhupada first of all introduced the Hare Krishna mantra, Și la Prabhupada de aceea a introdus prima dată Hare Krishna mantra, which could give people the spiritual power, the higher taste, by which they could gradually give up their sinful lives. și aceasta poate să dea oamenilor puterea spirituală prin care ei pot să renunțe la viața lor păcătoasă.
without getting a higher taste, it's very hard to give up the lower taste. Fără a obține un gust superior, este foarte dificil de a renunța la gustul inferior. But certain amount of determination has to be there. Trebuie să existe o oarecare determinare. Just like one time, Prabhupada was having Rathi Atra festival in San Francisco. Odată Srila Prabhupada participa la un festival Ratha Yatra în San Francisco. So he asked Shama Sundar to make deities out of wood. El a cerut discipolului său Shama Sundara să facă zeități din lemn. So Shama Sundar was a very good carver. Shama Sundara era un sculptor foarte bun. But he was usually very slow in doing everything. Dar era foarte lent în a face lucrurile. So some time went by and still the deities weren't ready. Și a trecut un timp și zeitățile nu erau gata. So Srila Prabhupada went to visit Shama Sundar and Malati Devi Dasi's apartment to see how the deities were coming along. Și la Prabhupada s-a dus să viziteze pe Shama Sundara și Malati în apartamentul lor să vadă cum progresează. And there are different deities there. There was Lord Jagannath, Lord Baladev, in the middle Srimati Subhadra Devi. Și erau aceste zeități la care a început să lucreze, la domnul Jagannath, domnul Baladev și în mijloc Srimati Subhadra Devi. So Prabhupada, when he saw the deities, he saw on top of Subhadra's head was a pack of cigarettes. Și la Prabhupada, când a văzut zeitățile, pe capul lui Subhadra Devi era un pachet de țigări. We shouldn't think Subhadra was smoking. Nu trebuie să credeți că Subhadra Devi fuma. In any case, Srila Prabhupada took his cane and hit the pack of cigarettes off of Subhadra's. Și la Prabhupada a luat bățul său și a lovit acel pachet de țigări. Then he took the pack of cigarettes and showed Shama Sundar one cigarette. Și atunci a luat pachetul și a arătat lui Shama Sundara țigaretă. And he said, don't let this little thing stand between you and Krishna. Și a spus, nu lăsa acest lucru mărunt să stea între tine și Krishna. And then he gave him the formula. He said, every day you smoke one cigarette. Și atunci a dat o formulă, în fiecare zi fumezi o țigară mai puțin. And then when you're finished with the pack, then you're finished smoking. Asta în fiecare zi fumezi una și când ai terminat pachetul, ai încheiat cu fumatul. Therefore, some regulation of one's activities has to be there. De aceea o regularizare a activităților trebuie să existe. Of course, as Prabhupada used to say, no one died from not smoking. Așa cum a spus și la Prabhupada, nimeni nu a murit de la nefumat. Not that you walk down the street and so many hundreds of people are lying dead because of lack of smoking. Și nu mergi pe stradă și vezi că de atâția oameni au murit pentru că n-au fumat. No, these are, as Prabhupada said, they're called anarthas. They're unnecessary activities. Acestea sunt numite anarta, sunt activități nenecesare. But they distract one's ability to concentrate the mind. Dar ele deranjează abilitatea unei persoane de a-și controla mintea. Concentrate. De a-și concentra mintea. Rather than concentrating upon Krishna, concentrated on so many other materialistic subjects. În loc de a concentra mintea asupra lui Krishna, este concentrat asupra subiectelor materiale. But just by giving up sinful activities, that doesn't make one perfect. Dar renunțând la activitățile păcătoase nu face ca o persoană să devină perfectă. One has to do something positive. O persoană trebuie să facă ceva pozitiv. Something that purifies one's consciousness and raises it to a higher level. Ceva ce purifică conștiința și ridică la un nivel superior. Therefore, it's emphasized spiritual activities, rising early in the morning, chanting the names of God. De aceea punem accent pe activitățile spirituale, trezirea dimineața de vreme și cântarea numelor. Hearing about the philosophy of Krishna consciousness. Să auzim din filozofia conștiinței de Krishna. And then one can gradually tolerate the dualities of material life. Și apoi, gradat, putem să tolerăm dualitățile vieții materiale. If one is able to think of a higher subject matter, then one can understand and tolerate the ups and downs of material existence. Dacă putem medita asupra subiectelor superioare, atunci putem tolera de asemenea
urcușurile și coborâșurile existenței materiale. No one should think that because I'm living a spiritual life, now my material life will become simply happiness and pleasure. Nu putem să ne așteptăm că dacă mă angajez în viața spirituală, cum viața mea materială va deveni pur și simplu numai fericire și plăcere. In the Western world, there's a conception that if you have material opulence and wealth and prosperity, it means God is favoring you. În Occident există această concepție că dacă ai opulență și sănătate și putere, atunci Dumnezeu te-a favorizat. And if you're poor and lacking wealth, then you must be sinful. Și dacă ești sărac și nu ai bogăție, atunci ești păcătos. That conception was not there in India, at least. Această concepție nu a existat în India. Prabhupada gives the example of one Brahmin that he was living with his wife. Și la Prabhupada de exemplu unui brahmana care trăia împreună cu soția sa. And he had a few students that he was teaching. Și avea câțiva studenți pe care i-a învățat. So one wealthy king came and said, "My dear Brahmin, I'd like to give you some donation." Și a venit un rege foarte bogat și care a vrut să spună, i-a spus, dragul meu Brahmana, vreau să-ți fac o donație. I see that you're struggling. Văd că te chinui, I'd like to help you. Aș dori să te ajut. So his reply is, "I don't need any help." Și Brahmanul a spus, n-am nevoie de niciun ajutor. He said, "But I see you have hardly anything." Dar regele a spus, păi eu văd că tu He nu said, ai "No, nimic. I have enough. Și Brahmanul a spus, nu, eu am suficient. My students go door to door and they bring me a little rice. Studenții merg din ușă în ușă, aduc un pic de orez. And my wife cooks the rice. Și soția mea gătește acel orez. And there's a tamarind tree here. Și există aici în curte un copac de We'll tamarind. take a few leaves from the tamarind tree and put it in the rice. Luăm câteva frunze din la copacul de tamarind, le punem în orez. And I have enough. That's all I need. Avem destul, asta e suficient. Of course, that in material, in modern society would seem quite extraordinary. Pentru societatea noastră modernă, acest lucru pare extraordinar. Matter of fact, such a person would be probably arrested for Probabil că asemenea persoană ar fi arestată. as being a vagabond. Pentru că e vagabond. People think life is meant to become more and more complicated. Oamenii își închipuie că viața e făcută ca să o complicăm tot mai mult. And therefore their ability to actually concentrate on one subject matter is decreased. Și de aceea capacitatea lor de a se concentra asupra unui aspect este redusă. As a matter of fact, if someone can concentrate on one subject, he's considered quite extraordinary. De fapt, dacă cineva poate să se concentreze asupra unui subiect, e considerat ceva extraordinar. Although they criticize the devotees for concentrating only on Krishna. Deși îi critică pe devotați care se concentrează doar asupra lui Krishna. Every time you ask a devotee something, he just says Hare Krishna. De fiecare dată când întrebi un devotat ceva, îi spune doar Hare Krishna. Obviously, they're mindless. Ei spune că ăștia nu au minte. They have no more intelligence than Hare Krishna. Toată inteligența lor e numai Hare Krishna. But they themselves value such a concentrated mind. Dar în societatea materială este pus preț pe o asemenea minte concentrată. If someone can dedicate their entire life to hitting a little ball into a hole, Dacă cineva își dedică toată viața lui ca să dea într-o minge și mingea să intre într-o gaură, then they become the object of everyone's adoration. ei devin obiectul adorării acelei tuturor. They're awarded with millions and sometimes billions of dollars. Uneori câștigă milioane sau chiar miliarde de dolari. They're asked all kinds of questions. Li se pun tot felul de întrebări. Now that you become so expert at hitting that ball into a hole, please tell me, what's the origin of the universe? Acum că ai devenit atât de expert în a lovi în acea minge și a se intre în gaură, acum spune-mi care e originea Universului. Who should I marry my daughter to? De cine să-mi mărit fiica? Oh, all-knowing sage. Atot cunoscătorul înțelept. So anyone who can concentrate their mind on some subject, they're considered to be quite advanced. Cel care își poate concentra mintea asupra unui anumit subiect este considerat avansat. But one who can concentrate his mind upon Krishna,
he can tolerate the ups and downs of material existence. Cel care își poate fixa mintea asupra lui Krishna, el poate să tolereze urcușurile și coborâșurile existenței materiale. Then eventually one can actually value the opportunity to actually be conscious of Krishna. Și în final putem să înțelegem valoarea conștiinței de Krishna. And not be distracted by other motivations. Și să nu fim distrași de alte tipuri de motivații. And therefore one can actually accept doing one's activities simply to please Krishna. Și ca urmare putem să ne îndeplinim activitățile pur și simplu pentru a-L mulțumi pe Krishna. As an act of devotion. Ca și un act de devoțiune. And therefore there's actually a reciprocation between the devotee and Krishna out of love. Și ca urmare există o reciprocitate între devotat și Krishna din iubire. Then gradually as one becomes purified, one can actually begin to understand what spiritual life is actually about. Și când o persoană devine purificată, el poate să înțeleagă despre care este valoarea vieții spirituale. And when the happiness of reciprocating with Krishna and being conscious of Him becomes very intense, then one can actually meditate upon Krishna constantly. Când această relație cu Krishna devine foarte intensă, atunci o persoană poate să mediteze asupra lui Krishna constant. And then one is actually situated on the spiritual platform. Și atunci acea persoană este situată pe platforma transcendentală. And as it said in the previous verse, at that time, one not only sees the material nature and not is attracted or averse to it. Și exact cum am citit în vers, acea persoană nu are nici atracție și nici nu aversiune față de natura materială. But one can understand how every soul is part and parcel of the Supreme Soul. Dar acea persoană poate să înțeleagă cum fiecare suflet este parte din sufletul suprem. And therefore one is not disturbed by friends and enemies. Și ca urmare, acea persoană nu este tulburată de conceptul de prieten sau dușman. Surin mitya udasina madhyasta dvesha bandhishu sadush papit papeshu samabudhir vishishite. Person is considered to be further advanced when it regards honest well-wishers. Persoana este considerată mai avansată când ea consideră pe binevoitorii onești, affectionate benefactors, binefăcătorii plini de afecțiune, Srinmitya Ari, enemies, pe dușmani, Madhyasta, those who are mediators, cei care sunt mediatori, Bandhishu, close friends, prieteni apropiați, those who are sinful, pious, cei care sunt păcătoși sau pioși, Sadhu, Shvapit, Papeshu, Samabudhir. You can see all these different people with an equal mind. El poate să vadă toate aceste persoane cu o minte egală. Then one is never disturbed in spite of all kinds of difficulties. Atunci acea persoană nu este niciodată tulburată în ciuda a multor tipuri de dificultăți. Because one can see everyone and everything as they're related to Krishna. Pentru că acea persoană poate să vadă totul ca fiind în legătură cu Krishna. And as Krishna says, Sarvabhuta Stamatmana, Sarvabhuta Nichatmani Ikshate Yoga Yuktatma Samatra Samadarshana. A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized soul sees me, the same Supreme Lord, everywhere. Un suflet realizat de sine mă vede pe mine peste tot și vede totul ca fiind în mine. Yomam pashati sarvatra sarvam chamai pashati tasyaham na pranashami sa chami na pranashati. And for one who can see me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. Și cel care poate să mă vadă pe mine peste tot și vede totul ca fiind în mine, eu nu sunt niciodată pierdut pentru el și el nu e niciodată pierdut pentru mine. Da. Hare Krishna. Hare Krishna. Buna. Mercy. So, any questions? Dacă există întrebări? Yes. Can a person practice spiritual life without feeling any pleasure, only due to his intelligence for his whole life? Poate o persoană să practice viața spirituală fără să simtă niciun fel de fericire,
doar pe baza inteligenței, plăcere, fără să simtă plăcere, doar pe baza inteligenței sale toată viața sa. He has a short life. Doar pe viața scurtă. Anything else? Dacă mai există și altă. Yes. You say that Krishna is all attractive because of his opulences, but Krishna says in Bhagavad Gita that whoever is attached to opulence and sense gratification cannot make advancement in spiritual life. Krishna, ieri ați menționat cum Krishna este tot atrăgător datorită opulențelor sale, dar, pe de altă parte, Krishna spune în Bhagavad Gita că cel care e atașat de opulență și gratificare de simțuri nu poate să facă progres în viața spirituală. So how do we understand this? Cum să înțelegem aceasta? Well, there's spiritual opulence and there's material opulence. Există opulență spirituală și există opulență materială. The attraction to material opulence means attraction to utilizing it simply for our own selfish pleasure. Atracția pentru opulența materială este de a o utiliza pentru plăcerea noastră egoistă. Without any other consideration of any other purpose. Fără de a înțelege celelalte scopuri. But spiritual opulence means that things you utilize to serve Krishna. O opulență spirituală înseamnă lucrurile sunt utilizate pentru serviciul lui Krishna. Just like this, actually the soul is a servant. Sufletul este un servitor. Either he serves his senses, his body, or he serves Krishna. El poate să aleagă dacă să servească simțurile și corpul său sau să servească pe Krishna. He always remains a servant, it's just a question of who he wants to serve. El întotdeauna rămâne servitor, întrebarea este doar pe cine servește. So material opulence means he wants to utilize material resources to serve the demands of his senses. Opulența materială înseamnă că el folosește toate resursele pentru a satisface cerințele simțurilor. That doesn't mean, of course, we don't serve the senses that we neglect them. Aceasta înseamnă că nu înseamnă că noi neglijăm simțurile. But they're automatically satisfied when one engages in Krishna service. Dar simțurile sunt automat satisfăcute când o persoană se angajează în serviciul lui Krishna. Therefore it's said that one takes yatha tura mula nishechanena trityan ditatskanda bujo prashaka prahanarascha yatendriyana tataiva sarvahanam atiteja. Just like when water is the root of the tree, then naturally the water goes to all the leaves and branches. Când o persoană udă rădăcina unui copac, apa merge la toate ramurile și frunzele. Or one serves the stomach, then naturally the food goes to all the different parts of the body. Când o persoană își servește stomacul, hrana merge în toate părțile corpului. So one serves the Supreme Person, then naturally all the demigods and everyone else is satisfied. Când o persoană servește persoana supremă, în mod natural, Semizei și toate celelalte persoane sunt mulțumite și satisfăcute. So one serves Krishna, the soul serves Krishna, and then all other material necessities of life are supplied. Când sufletul servește pe Krishna, toate celelalte necesități ale vieții sunt furnizate. Because Krishna will supply everything necessary. Pentru că Domnul Krishna va furniza tot ceea ce este necesar. But if one neglects Krishna, Dar dacă o persoană neglijează pe Krishna and tries to enjoy the material resources, și încearcă să se bucure de resursele materiale, then one comes under the control of the illusory energy, atunci acea persoană ajunge sub controlul energiei iluzorii and is subjected to the reactions of his activity. și este supus reacțiilor activităților So sale. that's not recommended. Aceasta nu este recomandat. But Krishna is not a poor person. Krishna nu e o persoană săracă. It's not that you approach him and he sees, oh, you have a little opulence, I'm going to take it. Și Krishna te vede, această persoană are un pic de opulență, hai să o iau. Because mortgage on these Chintamani palaces is getting a little high. Pentru că
ratele la palatele mele din Cintamani au crescut. I better get everything I can when I can. Hai să iau tot ce pot cât pot. Well, Krishna owns everything. Krishna este proprietarul la tot ce există. Therefore, he's very happy with his devotee to share his opulences. De aceea, Krishna este foarte fericit să împartă opulența cu devotații săi. But if one is trying to steal from Krishna, Dar dacă o persoană încearcă să fure de la Krishna, then one might get into trouble. atunci acea persoană ajunge în dificultăți. Just like if you know that there's a very wealthy person, Așa cum, de exemplu, știți că există o persoană foarte bogată. that if you make friends with him, he's likely to give you some donation. Dacă te împrietenești cu acea persoană, el îți va da o donație. But if you go to his house and try and steal everything, you're probably going to get into trouble. Dar dacă te duci la casa lui și încerci să furi ceva, atunci intri în dificultăți. According to your approach. Depinde de abordare. All right, thank you very much. Grandhari Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, or Premanande. Prahladananda Ki jai.